Ndibuyile kwesi siqendu sizawuthetha nge-JFrame. Ubone mos la application yethu ibifani, la form yethu ibibhabha nje emoyeni. So ngoku sifuna uba ne-frame and then into zethu sizifake kulaa frame. So ndizawuza apha, so ndithi guyi JFrame. So create i-class apha ethi guyi JFrame like that, and then sithi .guyi. Le nto sifuna le nto inherite, so sathi extends sithi JFrame. Jonga ke sithini apha, kukho laa ndawo iyelo, yabo le ndawo iyelo iyacomplaina apha ithini. Okay, because le class is serializable. Ungawari loo nto leyo mentioned on sounds, akuqalela nge-serializable later on when we're reading and writing files. Ngoku masithini, unako add version osuppressa la nto kulaa error, okanye uthini, okanye add suppression. So suppress beyi-warning kaloku leyo, khumbula xa iyelo. So uyisuppressile la warning because akho need kule class sibe nelantuka, sibe ii-class ezi-serializable funeka zibe nee-versions. Xa into is-serializable loo nto leyo imention uba ngaba lo object you can save it on a file system or on a database, on a store, whatever, and then you can read it later on back into memory. So in JEE that's called you can passivate it and activate it. To passivate it, that means you save it on the file system, and then to activate it, we tata back from the file system. Mamela ke masithini, so ke sinayo le lantuka apha. Yazi masithini ke ngoku, masithi private sithi J label swing. Le label sathi ntoni? Okay, sawuthi display label kule frame yethu. Le label yethu izawuba yi-title, igama layo ne, sathi title, and then apha sizawuba ke ngoku ne-constructor yethu. Constructor yethu izawuba public. Sawuqala ngabani? Sawuqala ngosuper. Sawubiza usuper ne. Xa simbiza usuper wethu uyasifuneka sithini? Funeke sibiza usuper ngoku funeka sifake i-title yale frame yethu. So le title xa siyifaka kusuper, that means izawupaswa to this frame. Usuper ureferisha ku-parent, ngumntana lo, this is a child, this is a parent. So le nto izawupaswa kwi-constructor yale parent. Le constructor yale parent kuzawuba i-constructor apha ethatha i-string. So masijonge apha sikhangele le constructor. Khona i-constructor ezawuthatha i-string. Kama ndithi JFrame okay, mandithi JFrame nantsi, yabona kuzawubizwa le constructor. Le constructor izawuphaswa again to kulena, izawubuyela ku-frame, but ungayilandeleli kakhulu bizawubuyela phi, just to understand uba le nto sizayipasa apha, lo super ureferisha kule constructor ye-parent, which is u-JFrame. Kaloku lona ngumntana, lena yi-parent. Umntana u-extenda i-parent. Okay, so i-title yethu leyo ilantuka izawuthini?
welcome screen. Jona kwayiphi na application funeka ube ne-welcome screen. So lena ke ngoku sabhilde welcome screen yethu apha. Jonga ke le welcome screen yethu izawufuna iba nantoni. Jonga ke andiyazi uba mandithini ne. Jonga andiyazi uba mandithini, ndiqonda okay mandithini, mandithi control space. Programming ke ihamba olo hlobo, yabo. Ugqiba uthi set, sawuthini apha sawuthini. Jonga masilantuke. Okay, maset layout uba ii-components zizahamba njani. So jonga zinintsi ke i-layout but esizayisebenzisa ngoku sizawusebenzisa lena ithi flow layout. Jonga kuba khona grid layout, kuba khona grid yabona apha le layout. Ndizawucofa apha ndibone kuzawuphuma ntoni. Yabona kuzawubakho i-grid, yabona kukho grid bag layout, bekho i-grid layout. Ungawari ngazo, jonga yazo kangoku masithini, kangoku masisebenzise lena but yazi bendicela uthini, bendicela ulantuke udlale ngazo, utshintshe layout ubone le nto izawuhamba njani. Jonga ke nantsi i-title yethu, yabona i-title yethu funeka si-instantialize apha. Sizawuthi ke ngoku new sithi JLabel. Le title yethu ke ngoku jonga i-JLabel yi-label, so le label lena, le label izawubekwa apha. I-label ayo component i-interactive, iyabonisa nje loo text. So i-label izawubonisa, iyava nawe igama layo masilabel, iyaleyiblisha uba ulabelishe nje i-component. So yi-component oleyiblisha. Sijonge ke sizawuthini, sizawuthi label ne, and then after apha sithini sithi welcome back my friend. Eman why sithathe English ngoku masithi welcome back my friend. Okay, jonga ke izawufuna i-tooltip ke ngoku. Yazi i-tooltip yintoni? I-tooltip kwi-user interface kwi-GUI yakho funeke i-user xa isithi so mouse over, yabona apha mouse over, yabona kuphuma into, kuphuma i-tooltip. So nathi i-GUI yathu funeka ibe lolu hlobo. So umntu nethi athi mouse over funeke kuphume i-tooltip. So i-tooltip yinto ke emncedayo yakhe, tooltip. So yi-tip, yabo. So yi-tool leya, yi-tool. Umsebenzi wayo yintoni? Yeyotipa, utipa i-user uba le nto, le component yenza ntoni. So le component sizawuthi ke ngoku sizawuthi tooltip ne, sifake i-text ke ngoku. Le text le tooltip sathi umbuliso, yabo. Sithi umbuliso and then maybe khame sijonge nje enye into of value esinoyenza apha. Sithi set, iyayifuna iborder, masithi color background. Masithi color background. Okay, jonga yazi masithini, masisete i-background color man. Masisete i-background color and then apha sizawufaka ntoni? Sizawuthi apha sithi dot. Sayenza ibe njani? Uyithanda njani wena? Masenze magenta. Jonga ke so nantsi label yethu, nantsi frame yethu. Le frame ine-label eyi-1 kwi-constructor yethu. Izawubizwa masi-constructor yethu xa kuqala instantiate le object. Ogqiba kuphaswe i-title yayo ithi welcome screen. Sisete i-flow layout. Yazi le layout ireferisha kwintoni? Uba ii-components zakho xa zibekwayo zizawubekwa njani, zizawuflowa like this, left to right. Nethi xa ifike ekupheleni kwescreen ibuyiswe ezantsi. Nethi kufike ekupheleni kwescreen enye izawulowudwa apha ezantsi. So zizawuhamba olu hlobo kwi-flow. And then kwi-grid izawuba lolu hlobo kwi-grid. Ogqiba kuthiwe kuslayiswe. Xa usebenzisa i-grid layout funeka uxele apha uba i-grid yakho uba mhlawumbi izawuba ngu-2 by 2. So u-2 by 2 means uba ke ngoku uzawuba na 2 rows 2 columns.
but ungapaniki. Yazi uthini bawu-understand le nto ndiyenzayo, ungawari utype exactly. Bawukwazi utype uthini, udownload le program. You look at this program, it's called JFrame. Jonke ndigqibele nge-2 mandenze ke ngoku main wam apha, main class yam. Nanku main wam uzawuba nolantuka. Ofike ndiyi-add kaloku le lantuka. Yeah, funeka ndibize u-add apha, ndi-add le lantuka. Add component. So le component yazi ngephi le ndizayi-adda ngulo title. And then ke ngoku siza apha ke ngoku, and then apha sizawuthi kuye JFrame, ndithi equals to, ndithi new, ndithi that, and then apha sizawuthi set, masithi yabona ithini always on top. Ngicela ufunde apha ke bayithini, sets whether the window, jonga sifuna ibe always on top window yethu, or kanjani. That's true. Ogqiba sithi set auto request. Aze nentsi ezi options zilapha you. Opacity, yazi masithini opacity, masithi opacity bengubani, bengu-5. Sibeka abantu pha, sibe ku-F. Yazi why sibe ku-F? Kaloku le input yalapha ngu-float. Yabona ithini? Yabona pha, yabona ithatha ntoni? Ithatha i-float pha. Jonga kugqiba sithini, sithi xa ivalwayo le nto lantuka, xa ivalwayo le lantuka sifuna ithini? When you close this window, it must close. It must close. So xa kwi-close operation, nantsi i-close operation. Yabona apha? Yabona apha la X ngu-close operation. So sizawuthi JFrame sizawuxela ke basifuna yenze ntoni. On close operation sifuna ithini? Exit on close. Jonga kuthini? Mouse over. I-constant lena yabona? I-constant le uyifumana kwi-JFrame. U-exit on close, uyazi umention ntoni? Xa uvala apha le application mayiclose, mayivale, mayisuke kwi-memory. It must exit. It must do system exit. Ndiza kubonisa ke uncomenta le line, ndizayiremova le line ndikubonise if basinayo le line xa ucofa ku-close kwenzeka ntoni. Ndiza kubonisa nale lena samane sidlala ngayo, uzayibona le opacity lena. And then sithini ke ngoku, sithi visible, sizawuthi set visible. Set visible, jonga ke basithi set visible, bangaba lo set visible asimbekanga iform yethu ayizobonakala ngoku-enda basityholana. Ubona iform yakho xa ilahlekile jonga screen ngqonde kuse into apha. Frame is already decorated. I-complex man ndizayikhomenta out le nto, ndizayikhomenta out. And then notice abayithatha ixesha le application orana ngoba isebenzisa. Okay, nantsi jonga, kuyabona kwenzeka ntona. Masisete size man apha because laa nto incinci gqithi, uboneni? It's embarrassing. I can't believe I did that. Jonga ke isize yethu izawuthini? Isize yethu izawuthi 300 by 300. Kwenzela nje ibe nkulu man. Okay, uyabona ngoku-size 10, size inyukile. So uyabona ke kwenzeka ntoni apha, nantsi tooltip yethu, umbuliso. Uyakhumbula umbuliso usuka phi?
umbuliso kaloku usuka apha kule tooltip lena. Umbuliso nantsi le tooltip. So xa usithi mouse over apha ibonisa le tooltip imbuliso. Nantsi label, yabona ilabel ithini? Welcome back my friend, welcome back my friend. Ogqiba nantsi title ye-screen ke ngoku. Yabona title ye-screen? Title ye-screen ithi welcome screen, and then ke ngoku title sim-ede apha. Xa sim-eda lo title ngoku uya-edwa ke ngoku kule frame. And then uzawubekwa njani? Uzawubekwa using le layout. Yabo, uzawubekwa using le layout. And then siset dimensions zethu ube ngu-300 by, so this is what? This is XY. X ubude oluhlobo, u-Y ubude oluhlobo. So sizamtshintsha abantu lo-Y ibe ngulantuka, ndiyithanda le nto nje be-square because yabona le ndawo iya-overlappa apha. Sizayitshintsha apha ibe ngu-150. Sayitshintsha ibe ngu-150 and then khame ke ndiyivale. Yabona xa ndiyivala ithini? Ndifuna ususa le ndawo ndikubonise uba kwenzeka ntoni xa isusiwe laa ndawo. So le line lena ixelayo uba mayivale on exit. Xa sicofa apha makuvale. So ndiza kubonisa kuza kwenzeka ntoni ke ngoku xa sicofa phaa ingekho. Yaba kwenzeka into? Ngiyabona kwenzeka into? Nantsi le program isekwi-memory. Yabona imkanga le program? Because kaloku akhange ivale apha, akhange i-exite. So uzabona apha le nto xa iphela imini le nto ishuwisha u-system.exit ugqiba ipasa u-0. So ngoku kufuneka siyivale manually because khange ivaleke kakuhle. Slow andikho sure kwenzeka ntoni, ufuna uristartwa. So ndizawubuyisela le nto ndiyirane and then sizawugqitha siye kumgca olandelayo. So uyabona, jonga ke la application, uyayibona ilapha, uyabona apha ezantsi kuJava, uyabona iphaa. So xa ndiklika apha ibalulekile uba into yakho uyayicofa i-responses because of le line ayikho. Okay, saphinda siyisebenzise le, uzawubona sayisebenzisa njani. Ndiyabulela. Stay put. Cheers, bye.